don't know. So they're taking him out just because father and me sitting in here and I'm just... سلام به همراهان عزیز و علاقه‌مندان به داستان‌های جنایی واقعی. امروز با یه پرونده پیچیده و پر رمز و راز اومدیم که حسای مغزتون رو درگیر کنیم. داستان ناپدید شدن یه زن جوان به اسم تیلور رایت. کسی که روبروتون نشسته یه خانم 35 ساله به اسم کسندار والره. کسندار الان توی اداره پلیس پنساکولا داره در مورد ناپدید شدن دوست دخترش تیلور رایت بازجویی میشه. اما قبل از اینکه بریم سراغ این بازجویی نفسگیر باید بدونیم چه اتفاقی افتاده که کار به اینجا کشیده. پس باید برگردیم به 10 روز قبل. 8 سپتامبر 2017 حدوداً ساعت 10 صبح یه خانم 36 ساله به اسم تیلور رایت دم در خونش منتظر دوستش اشلی مکاردور بود. کسندار والر دوست دختر تیلور میبینه که تیلور سوار ماشین اشلی میشه و قرار بود با هم برن خرید و کارهای روزانه‌شون انجام بدن. اما بعد از چند ساعت تیلور پیام‌های عجیبی به کسندر میده. بریم پیام‌ها رو با هم ببینیم. کسندر فوراً میفهمه که این پیام‌ها انگار از طرف تیلور نیست. لحن حرف زدنش فرق میکنه. اصلا شبیه تیلور نبود. بالاخره دیگه کلاً ارتباطشون قطع میشه. چند روز میگذره کسندر هر کاری میکنه نمیتونه با تیلور حرف بزنه. بعد میره سراغ اشلی. اما اشلی میگه تیلور بعد از خرید رفته خونه. خلاصه پنجشنبه 14 سپتامبر یعنی 6 روز بعد از ناپدید شدن تیلور کسندر میره اداره پلیس و گزارش مفقودی میده. کسندر به پلیس میگه که این رفتار اصلا شبیه تیلور نیست و رابطهشون با هم خوب بوده و هیچ مشکلی نداشتن. پس بعید میدونه که تیلور بدون هیچ خبری فرار کرده باشه. کسندر اینم میگه که تیلور همیشه توی شبکه‌های اجتماعی فعال بوده و زود به تلفن و پیاماش جواب میداده. اما الان اصلا خبری ازش نیست. 4 روز بعد از ثبت گزارش یعنی 18 سپتامبر پلیس با کسندر تماس میگیره. پسش میخواد که دوباره بره اداره پلیس. این بار برای مصاحبه. کسندر هم میره. تا اینجای کار پلیس هیچ مدرکی پیدا نکردن. برای همین طبق معمول اول از همه میخوان مطمئن بشن که همسر تیلور یعنی کسندر توی این ماجرا نقشی نداشته. برای همین فضای اتاق بازجویی رو طوری میچینن که از همون اول به کسندر فشار بیاد و هر چی رو داره رو کنه. خودشونو بین در و کسندر قرار میدن. این یه تکنیک ساده اما موثره که این حس رو به کسندر میده که اگه بخواد فرار کنه باید از بین اونا رد بشه. تازه این پلیسا دستبندهاشون رو هم جلوی کسندر روی میز میذارن. این کار میتونه یه مانور موثر باشه که به کسندر بفهمونه اگه لازم باشه آمادن که دستگیرش کنن. قبل از اینکه کسندر بره اتاق بازجویی پلیس ازش میخواد که گوشیشو بده. هنوز وقت نکردن گوشیشو چک کنن. برای همین تصمیم میگیرن که موبایلشو ببرن تو اتاق بازجویی و ازش به عنوان یه اهرم فشار استفاده کنن. خب تا اینجا با شخصیت‌های اصلی داستان و اتفاقات اولیه آشنا شدیم. اما آیا کسندر میتونه بیگناهی خودشو ثابت کنه یا پلیسا بهش مشکوک میشن؟ در ادامه ویدیو با ما همراه باشین تا به اتفاقات هیجان انگیز بازجویی کسندر بپردازیم. پلیسا یه نقشه کشیدن. بعد از اینکه اجازه کتبی برای بازرسی گوشی کسندر رو گرفتن، یکی از افسرها یواشکی از اتاق خارج میشه، اما نه برای استراحت، بلکه برای اینکه بره سراغ گوشی کسندر و تمام پیام‌ها، عکس‌ها و تماساشو زیر و رو کنه. اما این همه ماجرا نیست. در حالی که افسر مخفیانه داره توی گوشی کسندر سرک میکشه، بقیه پلیس هم دست بردار نیستن و بازجویی کسندر رو ادامه میدن. انگار میخوان با این کار حواس کسندر رو پرت کنن و ببینن چقدر میتونه آروم و خونسرد باشه. یا شاید هم دنبال یه مدرک یا سرنخ دیگه توی گوشی کسندر هستن که بتونه پازل این معمای پیچیده رو حل کنه. به نظرتون میتونه توی گوشی کسندر چیزی پیدا کنن که به حل این پرونده کمک کنه یا فقط یه بازی روانیه برای اینکه کسندر رو به حرف بیارن؟ پس با ما همراه باشین ببینید سرنوشت این بازجویی چی میشه. The last day that y'all were together, can you kind of walk me through that day? Woke up, she made me breakfast.
she made me like eggs and bacon and stuff, and she was in no hurry for anything. You know, just like a normal morning. I said, well, I'll go to the grocery store. I'll pick up some stuff. We'll have wings tonight. And that was that. She was like, okay, well, Ash is coming over. We're going to go to Ash's bank, and we're going to pick up my money and stuff out of the safety deposit box. So as I was getting in my car, Ash had pulled up, and I was like, all right, you know, we hugged, we kissed, said love you. I went my way. Any other plans, errands that had to run? No. But when Taylor wouldn't text me back, I texted Ash, and I was like, Ash, like, where are you guys at? Because I thought that they were just going to run to the bank. That's the only thing I knew of that day. Finally, Ash called me, and Ash was like, hey, we're up at my mom's house, which is up in Milton. They own a farm. She was like, you know, Taylor's broke down and cried twice today. I'm like, what is going on? Ashley would have the capability or the means to harm. I don't know that well. I can't answer that. I don't know. Just a second, okay? پلیس ها یه چیزایی پیدا کردن، یه چیزای مهم توی گوشه کسندرا. برای همین تصمیم میگیرن که یواشکی از اتاق برن بیرون و در موردش با هم صحبت کنن. انگار یه سرنخ جدید به دست آوردن. اما کسندرا هم بیکار ننشسته. توی همون سکوت و تنهایی یه دفعه یه چیزی به ذهنش میرسه. یه فکر وحشتناک در مورد انگیزه واقعی اشلی. Hey, can I tell you something else that I've been thinking about? Just because it's bothering me sitting in here and I'm just... What you got? So, Taylor, it seemed like she was getting paranoid. She was talking about how she felt like something just wasn't right with Ashley. She wasn't sure if Ash had her money or not. Because Taylor had been trying to get the money out of Ash's safety deposit box, Taylor said, for like 4 or 5 days. And I was like, Taylor, you know, she's probably been really busy. And she goes, no, Cass. She goes, like, I'm telling you, something just doesn't feel right with me. I don't want to think this, but, like, I want to give you guys, like, whatever you guys need. I could be so wrong. No, I'd rather you be wrong and have a feeling or know something to I tell want us. Ash to be mad at me, though, because I, like, Ash isn't maybe gonna- accuse her or something. Ash doesn't even know anything. کسندرا یه چیز مهمی رو فاش میکنه. یه چک $34,000 که تیلور به اشلی داده. اما چرا؟ کسندرا میگه تیلور فکر میکرده اشلی صندوق امانات داره و میخواسته پولش اونجا نگه داره. پلیس هنوز شک ندارن که با یه پرونده قد روبرو هستن. اما این مبلغ زیاد پول یه حس بدی بهشون میده. یه احساس شوم و ترسناک. پلیسا دست به کار میشن. اولین قدمشون اینه که حکم بگیرن و حساب بانکی اشلی رو چک کنن. زنگ میزنن به بانک ولز فارگو. یه دفعه میفهمن که اشلی اصلا صندوق امانات نداره و بدتر از اون همون چک $34,000 رو هم پاس کرده. اما ماجرا اینجور تموم نمیشه. پلیسا میبینن که اشلی تمام اون پولا رو به چند تا حساب دیگه به اسم خودش منتقل کرده و حساب اصلیش خالیه. انگار یه نقشه کثیف توی کاره. حتی چک اصلی رو هم پیدا میکنن. میفهمن که امضای تیلور جعلیه. پلیسا مطمئن میشن که دارن به قاتل تیلور نزدیک میشن. حالا نوبت بررسی سابقه تلفن همراه اشلیه. میفهمن که شب ناپدید شدن تیلور، اشلی تو یک مزرعه بزرگ فامیلی بوده. خیلی دورتر از جایی که ادعا میکرده. پلیسا با یک حکم جدید به مزرعه میرن. به امید این که شواهد فیزیکی برای ارتباط اشلی با ناپدید شدن تیلور پیدا کنه. اما اشلی خیلی خونسرده. انگار که نه انگار اتفاقی افتاده. پلیس هم تصمیم میگیرن فعلا چیزی بهش نگن و بذارن هر چی میخواد بگه. Do you know who harmed Taylor? No, I don't. I don't believe Taylor's been harmed. I think Taylor's doing what Taylor does. I mean, this is a pain in the ass for me, Sure, you know? sure. All of us. Well, I mean, it really is, because, like, now I'm stuck with all of her stuff in my office. پلیسا به حرفای اشلی گوش میدن. همه چیزو یادداشت میکنن. اما شکشون به اشلی بیشتر و بیشتر میشه. برای همین بهش اجازه میدن که بره. اما این پایان ماجرا نیست. پلیسا یه نقشه جدید دارن. میخوان مزرعه رو بگردن. اما نمیخوان اشلی چیزی بفهمه. برای همین دوباره ازش میخوان که بیاد اداره پلیس برای بازجویی. اما این بار همزمان با بازجویی اشلی یه تیم مخفی به سمت مزرعه حرکت میکنه. اشلی بیخبر از همه جا توی اداره پلیسه.
و نمیدونه که دارن دنبال چه چیزی میگردن. Before we ask you any questions, you have the right to remain silent. Anything you say can be used against you in court. You understand that? We found some bank records that drew some questions. Can you tell me anything about you and Taylor and any sort of involvement with any businesses? What happened to this money after you left? A lot of it I used because it was payment for it. When we started plotting all the phone calls that you and Taylor were making that day, there were some discrepancies in what you had told us. Where is Taylor at? You need to tell us where she's at. I don't know where she is. I don't have a clue. Do you have any ideas, anyone that we can go talk to? President we've already talked. Has your mind changed at all? Do you feel any different? Have you thought about any other ways that this could have went down? Not really. Have you ever had to sign her name to a check? Do you recall how much the cashier's check was for? I think 30. And she or you deposited that? I actually deposited all of the checks for her. Where's she at? I don't know where she Where's is. her body at? I don't know where she is. She's dead though. We I know don't that. believe that. So you're the only one that was with her on this day at this farm that you did not disclose to us? I didn't do anything to I'll her. tell you this, if she's at that farm, we're going to find her because we're executing a search warrant out there right now. Well, I want to go back to the cow story. This right. It totally could be explainable, that's why. Yeah, that's why. I think this is the... Do you know whose signature that is? It does Taylor's name, but it doesn't really look like her signature. Would you have maybe wrote her name on there by chance? Probably not. Is that clearly Taylor's signature? Give me a second. Don't cross your legs and look at it for a second. Don't let us tell your story. Because this is going to tell us what happened. Don't let us tell something that may not be true. I think at this point I need an attorney because it seems to be that y'all think that I did something to her. I respect that. Sit tight and go from there, okay? با اینکه پلیسا به اشلی مشکوک میشن اما نتونستن اون رو بیشتر از این نگه دارن. اشلی آزاد میشه و از اداره پلیس میره. اما پلیسا دست بردار نیستن و دنبال مدرکن. تیم جستجو توی مزرعه پراکنده میشه و دارن همه جا رو زیرو میکنن. یکی از افسرها که توی جنگل کنار مزرعه دنبال سرنخ میگرده یه دفعه چشمش به یه چیز عجیب میفته. یه توری کوچیک از خاک و بتون که با شاخه‌های درخت پوشیده شده و با چیزی که میبینه خشکش میزنه. یه جمجمه انسانو پیدا میکنه. خبر به سرعت به بقیه تیمم میرسه. همه به سمت جنگل میرن و شروع میکنن به حفاری. کم کم بقیه اسکلت بدن یه زن جوونم از زیر خاک بیرون میاد. اما جسد به شدت تجزیه شده و شناسایی هویت اون تقریبا غیر ممکنه. پلیسا با دقت بیشتر دنبال سرنخ میگردن و در آخر یک گردنبند پیدا میکنن. یکی از بازرسا با دیدن گردنبند یه دفعه همه چیزو میفهمه. اون قبلا این گردنبند رو توی عکس تیلور رایت دیده. حالا دیگه شک پلیسا به یقین تبدیل میشه که اشلی قاتل تیلوره. پلیسا به سرعت به دنبال اشلی میرن و اونو دستگیر میکنن. اشلی به جرم قتل عمد تیلور رایت به زندان میفته. 2 سال بعد محاکمه اشلی شروع میشه. اشلی هنوز هم میگه بیگناهه. اما با این همه مدارک آیا میتونه قاضی و هیئت منصفه رو متقاعد کنه؟ بریم دادگاه ببینیم چه اتفاقی میفته. So this case involves a lot of different pieces of information and a lot of different witnesses. So what I'm about to do for you in my opening statement, hopefully,
is give you a very general outline of what this case is about. And then as you hear each witness testify, and as you see each exhibit and each piece of evidence, it's going to fill in the details of the outline for you. And when it all comes together, what you will see at the end is that Taylor Wright was murdered by this defendant, Ashley MacArthur. And really what you will see in the end is that Ashley MacArthur had the motive to kill Taylor Wright, money. She had the opportunity to kill Taylor Wright. She did in fact kill Taylor Wright, and then she tried to cover it up. But to get to that ending, we have to start at the beginning. In mid-2017, Taylor Wright, the deceased in this case, was entangled in some court proceedings and some financial issues with her ex-husband, Jeff Wright. And while that was all going on, Taylor Wright withdrew $100,000 from the bank when she wasn't supposed to. And then she was trying to hide that money from her ex-husband. Taylor was transferring money to other accounts, she was withdrawing cash, she was taking out cashier's checks, and she also asked her friend, this defendant, Ashley MacArthur, to help hide the money. Now, Ashley MacArthur at the time was running a business that her parents opened some time ago called Pensacola Automatic Amusement. They supplied pool tables, jukeboxes, video games to local bars and businesses. One of those businesses that Ashley worked with was Sticks Billiards or Sticks Pool Hall. And you will hear that Ashley MacArthur was romantically involved with the owner of that bar. And the only reason that matters for your purposes is because she was trying to help his business financially. And she was also spending a lot of money on him personally. So at the time when Taylor Wright is trying to hide this money from her ex-husband, Ashley MacArthur had a number of bank accounts, personal and business. And on August 10th of 2017, Ashley MacArthur added Taylor Wright to one of those accounts. A few weeks after that, in early September of 2017, Taylor Wright had a court date that was coming up with her ex-husband. And Taylor told this defendant, Ashley MacArthur, repeatedly that she needed to get to the bank. She needed to get to the bank, she needed to get her money out, and she needed to put it in an escrow account with this mess with her ex-husband, or she was going to be in trouble with the court. You will see those text messages, and the reason they're important is because you will see the pressure that Taylor Wright was putting on Ashley MacArthur to get this money. And the reason that matters is because the money was gone. Ashley MacArthur had spent it. There is no question that what happened to Taylor Wright is a tragedy. No one in this courtroom is going to dispute that. On October 19, 2017, Taylor Wright's body was found in a shallow grave off a fence line on the Britt family farm with a gunshot wound to the back of her head. Now, during this trial, there will be no evidence introduced showing you exactly when and where Taylor Wright was killed. What the evidence is going to show you is that sometime around September 8th, 2017, that was a Friday, into September 9th, 2017, that Taylor Wright stopped communicating with people she knew. But you're going to learn from the evidence that that was not exactly surprising for Taylor Wright, given everything that she had going on in her life at that time. پرونده قتل تیلور. وکلای مدافع اومدن وسط و میخوان بازی رو عوض کنن. میگن تیلور یه زندگی پر از مشکل داشته. یه طلاق بعد، دعوا سر پول، میخوان همه چیزو بندازن گردن بدشانسی. حتی به دوست دختر بیچاره تیلور هم رحم نکردن. میگن کسندرا یه آدم عصبی و خشن بوده. انگار دنبال یه آدم بیگناه دیگه میگشتن که بندازن زندان. اما یه چیزی این وسط میلنگه. شواهد اونقدر قوی بودن که هرچی وکلا تقلا کردن نتونستن هیئت منصفه رو گول بزنن. مثل اینکه میخواستن با یه لیوان آب آتیش یه ساختمون رو خاموش کنن.
دادگاه اشلی مکارتور فقط 4 روز طول کشید. 4 روز پر از استرس و هیجان و در نهایت 30 آگوست ساعت 2 بعد از ظهر حکم صادر میشه. حکمی که برای همیشه توی تاریخ ثبت میشه. Let's bring the jury in. You have a pen, Renee? All right, and for the everybody may have a seat, and for the record, defendant is present with counsel. Assistant State Attorney is present. Are you Mr.? No. Who's my foreperson? Who's got the? Mr. Okay, thank you, sir. Mr. Were y'all able to reach a verdict? Yes, sir. Okay, all I want you to do is to hand it to court security, okay? Thank you. I'm going to hand it to the clerk to publish. Yes. In the Circuit Court in Forest, Gambia County, Florida, State of Florida versus Ashley Britt MacArthur, case number 1717CF005844A. Verdict as to the charge in count 1, we the jury find the defendant Ashley MacArthur guilty of first-degree premeditated murder with a firearm as charged in the indictment. So say we all, or person dated August 30th, 2019. Is this your individual verdict as well as the verdict of the jury as a whole? Yes, ma'am, it is. Is this your verdict? Yes, it is. Is this your verdict? Yes, it is. Is this your verdict? Is this your verdict? Is this your verdict? Yes, it is. 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 و در آخر اشلی مکارتور به حبس ابد محکوم شد و این بود پایان داستان اشلی مکارتور و پایان زندگی تیلور. اما این فقط یک نمونه از هزاران جنایاته که هر روز توی جهان اتفاق میفته. قتل، خیانت، دروغ که مثل سایه به ما چسبیده. شاید این اتفاقات از رگ گردنم به ما نزدیکتر باشه. با امید روزی که هیچ خبری از جنایت و خشونت نباشه.